how to calculate load carrying capacity of a pile in clay. So now this is a clay soil. I can tell you it has Cu, C is equal to Cu, which is equal to UCS by 2, and phi 0. I can say it is undrained condition. So now what we have to calculate is Qu. Qu means ultimate load. For your understanding, I can tell ultimate load. Now you see, we already discussed we have a point resistance and also point bearing, and we have skin also, skin friction. So here you see this is skin friction along the shaft of the pile, and it has end bearing also. So this is what the main advantage of pile foundation. The pile can take the load from the structure, both from friction and end bearing. That's the beauty. Whereas in shallow foundation, what happened? The load is taken care by only bearing only. So in shallow foundation, in fact, we are neglecting skin friction. I can tell you, in shallow foundation, what happened? You see, in shallow foundation, we are considering only point bearing. We are neglecting skin friction. We don't consider skin friction in shallow foundation. Somebody is asking when you are appearing for interview at the end of the graduation, you will look for a good job. The companies, they will ask this question. Can you tell me the difference between shallow foundation and deep foundation? Generally, you say that shallow foundation is having more width, less depth, whereas deep foundation having more depth and less width, less diameter. So then they may be convinced with your answer. They may convince someone is very much interested about load, because at the end of your graduation, once you become an engineer, you will think about load. Whether your foundation will whether your foundation will bear the load or not. That is your interest. Once your graduation is completed, your ideas, once you are involving in any projects, because you are also doing some epic project, minor project like that. Once you are starting projects, especially when you are thinking about transferring the structural load, where you are very serious, you are very cautious, you will think about whether my foundation will bear the take the load of the superstructure or not. You will think that at that time you will be very cautious. చూసారా వీళ్ళు చేసిన పనికి మనకి ఎవరండి బాబు? వన్ సెకండ్, ఫోన్ వచ్చిందా? అయిపోయినా ఏంటి నేను ఫోన్ వాడతా కదండి. ఐఎమ్ యూజింగ్ యాక్చువల్లీ ఫోన్ యాజ్ ఎ వెబ్ క్యామ్. So 1 second, I will connect. Android లో పెట్టేసా. ఎస్, ఓకే. నా యూసి నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే అండి, తెలుగులో చెప్తాను. షాలో ఫౌండేషన్స్కి ఎండ్ బేరింగ్ ఉంటుంది, స్కిన్ ఉండదు. అదే పైల్ ఫౌండేషన్కి వచ్చేటప్పటికి రెండు ఉంటాయి. అందుకే మనం పైల్స్ వాడతాం అటండి. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇట్లా చెప్పే స్టూడెంట్స్ కోసం మనం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం అటండి. మనం షాలో ఫౌండేషన్ అంటే డెప్త్ తక్కువ, విడ్త్ ఎక్కువ, ఇది ఓకే, ఇది ఒక బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కాదని అనట్లా. కానీ ఒక ఇంజనీర్గా మారినప్పుడు మీరు లోడ్ చూసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే స్కిన్ తీసుకుంటుంది, పాయింట్ ఎండ్ బేరింగ్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది పైల్. సో మీకు కనబడుతుంది కదండి,
నేను రాసేది మీకు కనబడుతుందండి? Yes, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నేను తెలుసుకోకుండా రాస్తే మళ్ళీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. క్యూయూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూపీ ప్లస్ క్యూఎస్. ఇది ఇది అర్థం అవడానికి మనం పెద్ద పని ఏం లేదండి. ఇక్కడ అర్థం అవడానికి, అర్థం కాకపోవడానికి ఏమి లేదు. సమ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఫోర్సెస్ 0. స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం వాడాం. మీరు అనొచ్చు, సార్ ఏంటి సార్ స్టాటిక్ అన్నారు, ఇందాక డైనమిక్. అవును, అది డైనమిక్ లోడ్ అప్లై చేసాం, పక్క కొట్టాం. ఇది స్టాటిక్. ఎందుకన్నానంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ జస్ట్ స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం. స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు. సార్ ఇక్కడ స్కిన్ పైకి అప్లై అవుతుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, పాయింట్ బేరింగ్ పైకి ఉంది. సో నౌ సమ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఫోర్సెస్ 0. నౌ QU ఈజ్ ఈక్వల్ టు QP ప్లస్ QS. QU ఈజ్ ఈక్వల్ టు QP ప్లస్ QS. Now I can write, this is load actually. Now I can write FPAP. అందరు జాగ్రత్తగా వినండి, FSAS. Now somebody is very much interested to know what is AP, what is AS. First ఇవి చెప్పేస్తానండి. AP means cross sectional area of pile at tip. Pile at tip. కొంతమంది టిప్ అంటారు, మనం చిన్నప్పటి నుంచి అంటారు చాలా టిప్ టాప్ గా తయారయ్యారండి అంటారు. టిప్ టాప్, టాప్ అంటే పైన, టిప్ అంటే ఎండ్. కొంతమంది టిప్ అంటారు, కొంతమంది ఎండ్ అంటారు. మీ ఇష్టం, మీకు ఏది కంఫర్ట్ అయితే అది బెటర్. ఎండ్ బేరింగ్ అంటారు, కొంతమంది పాయింట్ బేరింగ్ అంటారు, కొంతమంది బి రాస్తారు, కొంతమంది పి రాస్తారు. దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ, మీకు నచ్చింది మీరు రాసుకోండి. బట్ వాట్ ఈస్ ఏపీ? క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ పైల్ ఎట్ టిప్. ఎట్ టిప్. నౌ ఏఎస్ మీరు సింపుల్ గా గెట్ చేయొచ్చు, స్కిన్ ఏరియా. స్కిన్ ఏరియా, ఇది స్కిన్ అనేది మీకు షాఫ్ట్ ఏరియా. ఇంకా ఇది ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదంటే సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇది ఇంకా బెటర్. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ పైల్. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ పైల్ ఈజ్ పెరిమీటర్ ఇంటూ లెంగ్త్. పై డి, ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సర్క్యులర్ పైల్, పై డి ఇంటూ వాట్ ఈస్ దిస్? లెంగ్త్ ఆఫ్ ది pile, nothing but depth of foundation. So now are you there now? How to calculate surface area of the pile if it is a circular pile? If it is a circular pile, what is the cross sectional area at the pile end? Pi by 4 d square. Now perimeter into I can write perimeter. Perimeter into length, pi dl. So now you can ask me what is FP, what is FS. I will explain here. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి ఇది. FP, unit point resistance. Okay. Unit point resistance, you know what is point bearing capacity? Nothing but bearing capacity, CNC, QNQ, 0.5, gamma, BN gamma. So ఇక్కడ డిస్కషన్ పైల్ ఇన్ క్లే అమ్మ. పైల్ ఇన్ క్లే 50 అయినప్పుడు ఇప్పుడైనా మీ మనసులో మాట బయట పెట్టండి. వన్స్ 50, వాట్ విల్ బి ఎన్సి, ఎన్క్యూ, ఎన్ గామా. ఇప్పుడైనా మనసులో మాట చెప్తారా? ఎన్ గామా 0, ఎన్ గామా 0, ఎన్క్యూ. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది నెట్ అల్టిమేట్ మాట. యాక్చువల్గా ఇది నెట్ అల్టిమేట్. నెట్ అల్టిమేట్ అయినప్పుడు ఇది ఎన్క్యూ -1 వస్తుంది. NQ -1. So NQ1, NC, once 50, what is the value of NC? 9. అదేంటి సార్ మాకు 5.7 అని చెప్పారంటే అది షాలో ఫౌండేషన్. 9 ఫర్ డీప్ ఫౌండేషన్. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చెక్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీప్ ఫౌండేషన్స్ NC value is 9. Now what is QNU now? Are you there? So now 9 into CU. This is nothing but your FP. FP. What is FP now? Unit point resistance. 9 into CU. ఇది ఎలా వచ్చిందో టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా 9 into CU రాసేస్తారండి. అది ఎలా వచ్చిందో మీకు చెప్తాను. NC వాల్యూ పెరుగుద్ది. ఎందుకంటారా ఇక్కడ మనకి SC, DC, IC ఉన్నాయి కదా, డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగింది. డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగినప్పుడు అక్కడ 5.5 into అరౌండ్ పెరుగుతుంది. 5 into 1.6 ఎంత వస్తుంది, అప్పుడు అది 9 అవుతుంది మాత్రం. NQ1, సో 1 - 1 0, 0.5 గామా BN గామా. సో ఇది ఎండ్ బేరింగ్. మీరు అనొచ్చు సార్ ఏంటండి
పాయింట్ బేరింగ్ అంటే ఎండ్ బేరింగ్, కరెక్ట్. ఎండ్ బేరింగ్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ మనం ఎండ్ బేరింగ్ చదివాం. టెర్జరీ బేరింగ్ కెపాసిటీ షాలో ఫౌండేషన్ ఇచ్చింది ఎండ్ బేరింగ్కి. ఎండ్ బేరింగ్కి ఇచ్చాడు, ఆయన స్కిన్ నెగ్లెక్ట్ చేశాడు. అయితే నెగ్లెక్ట్ చేసడానికి ఆయన ఒక లాజిక్ కూడా రాస్తాడు. టెర్జరీ థియరీ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ షాలో ఫౌండేషన్స్ అంటాడు. షాలో ఫౌండేషన్లో డెప్త్ తక్కువ కాబట్టి, సో ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ స్కిన్ ఈజ్ లెస్, దట్స్ వై వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ఇట్. మీకు కరెక్ట్గా నేను చెప్తానండి, కరెక్ట్గా అర్థం చెప్తాను. బికాస్ బీయింగ్ డెప్త్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ షాలో ఫౌండేషన్, సో జనరల్లీ వీ యూజ్ ఇట్ టు నెగ్లెక్ట్ స్కిన్ ఫ్రిక్షన్. బట్ ఇక్కడ వచ్చేదే, ఇప్పుడు ఆ రోజు పైల్ ఫౌండేషన్ అనగానే మీ దాంట్లో ఒక మంచి స్టూడెంట్ అంటాడు ఆయన, సార్ ఫ్రిక్షన్ అనండి అని. యాక్చువల్గా మనకి స్టూడెంట్స్ చాలా మంచి విషయాలు చెప్తారు. ఆయన మనకి చెప్పాడు, సార్ ఫ్రిక్షనల్ పైల్ అన్నారు. సో నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ ఆయన వాడింది కరెక్ట్ పదం. స్కిన్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ద మెయిన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫోర్స్. ఎస్పెషల్లీ ఐ టోల్డ్ యూ మీడియం స్టిఫ్ క్లేలో, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ క్లే సాయిల్స్లో నో డౌట్ ద స్కిన్ ఈజ్ రూలింగ్. Skin friction is ruling. What I say, surface friction. The surface friction means friction between the neighboring soil, whatever say clay soil, and the pile. So now what is point bearing? Point bearing antene మనం చెప్పుకున్నది పాయింట్ బేరింగ్ షాలో ఫౌండేషన్లో. అది ఎంత అంటే 9cu. ఈ 9cu ఎలా వచ్చిందో చెప్పడానికి ట్రై చేశాను. ఏముందండి 1 minute మిమ్మల్ని బట్టి పెట్టే 9cu అని నాకు అనిపించలా. నేను చెప్పేచ్చు ఇక్కడ ఏమని, ఎఫ్పి రాసుకోమ్మా 9cu. ఎందుకు అంతే, అలాగే వచ్చింది. పైల్స్లో అంతే. ఏంటి సార్ పైల్స్లో అంతే అంటున్నారు, దీనికి ఏమైనా అర్థం ఉందా? అవును, ఎండ్ బేరింగ్ క్యూపీ, నేను కట్టింది క్యూపీ, ఎఫ్పి ఇంటూ ఏపీ. యూనిట్ పాయింట్ అంటే ఇయర్ యు సీ ఇట్ విల్ బి 9cu. ఇది ఎలా వచ్చింది? ఇదిగోండి, ఇంత మనం చదివిన స్టోరీ ఇది. సో నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ స్కిన్ రెసిస్టెన్స్, ఎఫ్ఎస్, స్కిన్ రెసిస్టెన్స్. ఇది ఫాస్ట్గా రాస్తుంటాను కదా, పదాలు కలిసిపోతుంటాయి. యూనిట్ స్కిన్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ సియు. ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీరు అనొచ్చు సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్ఫా? ఆల్ఫా ఈజ్ ఎడ్హెజన్ ఫ్యాక్టర్. కొంతమంది మొబిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. ఆల్ఫా ఈజ్ ఎడ్హెజన్ ఫ్యాక్టర్, మొబిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. మీరు తర్వాత సార్ ఇది మాకు చెప్పలేదు అనుకుంటారు మీరు. మొబిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్ఫా. సో ఆల్ఫా మీన్స్ adhesion factor. Why it is called adhesion factor? Anybody ready to say? ఎవరు ఒక్కరైనా చెప్పండి. Why alpha is adhesion factor? Cohesion factor అనొచ్చుగా. Why you are calling adhesion factor? What is exactly this alpha? ఎవరైనా చెప్తారా? ఈ ఆల్ఫా చూస్తే మీకు ఒక టెస్ట్ గుర్తు రావాలి. ఆల్ఫా చూస్తే మీకు ఒక ఫ్యాక్టర్ గుర్తు రావాలి. మీరు ఆర్సీసీలో చదువుతారు. ఏంటి, ఇలా కాంక్రీట్లో ఒక రాడ్ ఉంది. ఈ రాడ్, see no doubt this reinforcement is interacting with concrete in RCC. So there is a bond between concrete and if it is a ribbed bar, it has more bonding. So ribbed bar and mild steel kanna ribbed bar bonding ekku untadi. So now you see what is happening here. The bond is between concrete and reinforcement. Now what is the where is the adhesion now? Where is the adhesion? Adhesion between, anybody ready to speak now? Adhesion between pile and soil. అది అట్లా మాట్లాడాలి సార్, అలా మాట్లాడతారు ఇక్కడ. తెలుసు మీకు adhesion between pile and soil. అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీరు పుల్ అవుట్ టెస్ట్ చేయాలండి. మనం ఐఐటి మెడ్రాస్కి వెళ్ళి చూడాలి. ఇలాంటివి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. పైల్ వేసి ఒక క్లేలో పైల్ వేసి లాగుతారు పైకి. నేను చూపిస్తాను. ఇలా పైకి లాగుతారు. పుల్ అవుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు బయటకు వస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఎవరి మధ్య ఉన్న బంధం బయటపడుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇలా పైకి లాగినప్పుడు మీరు కూడా ఈ టెస్ట్ చేసుకోండి. కావాలితే ఇంట్లో కూర్చొని మీ హ్యాండ్తో ఒక పెన్ను పెట్టుకుని దాన్ని ఇలా లాగండి. బాగా గట్టిగా నొక్కండి, బాగా గట్టిగా నొక్కండి. ఓకే, బాగా గట్టిగా నొక్కి లాగండి. అప్పుడు మీకు ఎడ్హెజన్ అంటే అర్థమవుతుంది. ద ఎడ్హెజన్ బిట్వీన్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ పెన్ యూ విల్ ఎంజాయ్. సో వన్ కెన్ ఏబుల్ టు, నేను ఒక ఫోర్స్కి దీన్ని బయటకు లాగుతున్నాను. లెట్ మీ సే 1 kg ఫోర్స్ అప్లై చేసా. సో 1 kg ఫోర్స్ చేసినప్పుడు అది 0.7 kg రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చింది. ఓకే, ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ ఎగెన్స్ట్ adhesion is 0.7. Now what is the adhesion factor? Now what is the adhesion factor? 0.7.
7. సో యూజువల్గా ఈ అడ్హెజన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి ఇది హ్యాస్ ఎ వైడ్ రేంజ్, మెనీ టైమ్స్ 0.5 రాసేస్తాం, బట్ యాక్చువల్గా అయితే 0.3 to 1 ఉందండి. విచిత్రంగా సాఫ్ట్ క్లేకి 1, మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. సాఫ్ట్ క్లేకి అడ్హెజన్ ఫ్యాక్టర్ 1, అదే స్టిఫ్ క్లే అనుకోండి 0.3. ఎందుకో చెప్తారా ఎవరైనా? ఏది బాగా పైలు అంటుకుంటుంది? సాఫ్ట్ క్లే బాగా అంటుకుంటుందా, స్టిఫ్ క్లే బాగా అంటుకుంటుందా? which clay is having more adhesion with pile? You just have a general guess. సాఫ్ట్ క్లే బాగా అంటుకుని ఉంటుందా, స్టిఫ్ క్లే బాగా అంటుకుంటుందా? ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ తెలుగు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ discomfort, I will speak in English. So which clay is having more adhesion with pile? Whether soft clay or stiff clay or soft clay. బంకగా ఉన్నదే గట్టిగా అంటుకుంటుంది. ఈ పెన్ తీసుకొచ్చి సాఫ్ట్ క్లేలో పెట్టాను అనుకోండి, ఎక్కువ అంటుకుంటుంది. అదే స్టిఫ్ క్లేలో పెట్టాను అనుకోండి, తక్కువ అంటుకుంటుంది. ద adhesion between the stiff clay and pile is less as compared to soft clay and pile. Am I correct? ఈ కన్ఫ్యూజన్ మాకెందుకు సార్? ఆల్ఫా 0.5 అనుకుంటా ఉంటే బ్రహ్మాండం అండి. ఆల్ఫా వాడు ఇవ్వనప్పుడు సార్ మేము 0.5 అనుకున్నాం అంటే నేను దగ్గరుండి నేను స్కీమ్ రాసి చెప్తాను. ఆల్ఫా 0.5 is correct because the student may not consider everything in his hand. So considering 0.5 is acceptable. So give him full marks. So alpha is adhesion factor. So ఇప్పుడు ఫైనల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో రాసినట్టు ఒక ఎక్స్పెక్ట్ లా రాసేస్తున్నాను. నౌ ఐ మీన్ ఎక్స్పెక్ట్ QU is equal to QP plus QS, FPAP, FSAS. సో నేను ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పెక్ట్ మాట. ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు. ఎక్స్పెక్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్ట్ అంతే. 9CU π/4 d² plus alpha CU pi dl QU. You want safe load? QU by factor of safety. సేఫ్ లోడ్ ఇక్కడ రాస్తాడు పైలిన్ క్లే. ఇలా రాయొచ్చు, కానీ మనసు ఒప్పుకోలేదు. ద హార్ట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. హ్యాండ్ మే యాక్సెప్ట్, బట్ హార్ట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. అసలు ఇది ఎలా వచ్చిందో వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటది కదా. ఇట్లా రాసే ఎక్కువ ఆల్ఫా మెథడ్. దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా మెథడ్. వట్ ఎవర్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇస్ ఆల్ఫా మెథడ్. ఆల్ఫా మీన్స్ అడ్హెజన్ ఫ్యాక్టర్. బట్ బీటెక్ లో మనకి ఆల్ఫా మెథడ్ చెప్తాం. మేము ఎంటెక్ చదివేటప్పుడు ఆల్ఫా, బీటా, లామిడా మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. Anyhow, but undergraduate level we just confine our static method to alpha method. Alpha means adhesion factor. So what is the alpha value? Generally we take 0.5. Okay, so with this I think I'm concluding today's lecture. Hope you understood, or if you have any question, or I'm telling about circular pile, but I will not give guarantee every time they will give circular pile. Art marustaru vallu, game marustaru, మీకు స్క్వేర్ పైల్ ఇస్తారు. స్క్వేర్ పైల్ ఇస్తే పోనీ ఎవరైనా చెప్తారా? హౌ టు డిటర్మైన్ పైల్ ఇన్ క్లే? నో డౌట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. పైల్ ఇన్ క్లే వాట్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఈజ్ అల్టిమేట్ లోడ్ ఆఫ్ ది పైల్. నేను బొమ్మ గీస్తాను. నాకు బొమ్మలే ఆస్తిపాస్తులు. QU ఈజ్ ఈక్వల్ టు QP ప్లస్ QS. సో QS అలాంగ్ ది స్కిన్, అలాంగ్ ది షాఫ్ట్. డిఫరెంట్ బుక్స్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో మాట్లాడతారండి, ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది. కొంతమంది షాఫ్ట్ అంటారు, కొంతమంది స్కిన్ అంటారు. సో ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ సేమ్. కొంతమంది పాయింట్ అంటారు, కొంతమంది ఎండ్ అంటారు, కొంతమంది టిప్ అంటారు. టిప్ అంటే ఎండ్, టాప్ అంటే పైన. సో నౌ ఫర్ స్క్వేర్ పైల్, ఎనీబడి రెడీ టు టెల్? టక్ అని చెప్తే నేను క్లోజ్ చేసేస్తానండి ఈరోజు సెషన్. ఆర్ యూ దేర్? వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ, ఐ వాంట్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది పైల్ ఇన్ క్లే, బట్ ద geometry of the pile, the cross section of the pile is square with B into B. Are you there now? What I'm expecting? QU. ఎవరైనా మీ మనసు మారిందండి? 9CU B square plus alpha CU. ఇట్ ఈస్ ఎ స్క్వేర్ పైల్ అండి. నేను గీయగలనండి. చాలా మంది అనుకుంటారు సార్కి బొమ్మ గీయలేరా అని. నేను గీస్తానండి. P into B. This pile is in clay now. It's maybe a driven pile. మనకి యాక్చువల్గా స్క్వేర్ అనేది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం కదా. మీరు అంటారు సార్ స్క్వేర్ పైల్ మనం, ఎస్, బోర్డులో కాదు, బట్ డ్రివెన్లో సాధ్యమే. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ నో? ప్లీజ్ టెల్ మీ. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ AS, స్కిన్ ఏరియా, సర్ఫేస్ ఏరియా, perimeter into
perimeter into length. How to calculate perimeter of this square? How to calculate perimeter? Chuttu kolata in Telugu, because Telugu is a beautiful language. Chuttu kolata into padavu. So are you there now for square? What is how to calculate chuttu kolata? Perimeter? 4b into L. 4b into L. That's good, I think. Static formula. Right now we discuss a dynamic formula. Okay, now I will show you a beautiful pile. Yes, this is, you see, pile. Hope it is visible to you. This is pile actually. Pile is here, you see, embedded in ground. This is ground level. Okay, so now my interest, I want to calculate ultimate load, QU.